Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to solve the previous year question paper of STGT Biological Science for the year 2018. So this is the continuation of the previous video, and here we are going to solve the section C, that is part of human physiology. So let's begin. The first question is, Auerbach plexus is found in. Auerbach plexus টা কোথায় পাওয়া যায়? Gastrointestinal tract, liver, kidney, heart. The Auerbach plexus is found in the gastrointestinal tract. Human kidneys are called retroperitoneal because they are present. যে তাদেরকে retroperitoneal কেন বলা হয়? In front of the peritoneum, behind the peritoneum, below the peritoneum, above the peritoneum. The correct answer is they are present at the behind the peritoneum. Which one has the thickest wall? এর মধ্যে থেকে কোনটার মধ্যে কোষ প্রাচীরটা সবচেয়ে থেকে পুরু থাকবে? রাইট অরিকেল, রাইট ভেন্ট্রিকেল, লেফট অরিকেল, লেফট ভেন্ট্রিকেল. The correct answer is left ventricle. Left ventricle of the heart যেটা তার ওয়ালটা অনেকটা ঠিক থাকবে. Contraction of external intercostal muscle causes. The contraction of external intercostal muscle সেটা কি করে? Increase in the volume of thoracic chamber in the antero-posterior axis. Increase the volume of thoracic chamber in the dorso-ventral axis. Decrease the volume of thoracic chamber in the antero-posterior axis, or decrease the volume of air in the thoracic chamber of the dorsoventral axis. So the correct answer is increases the volume of thoracic chamber in the antero-posterior axis. The part of fallopian tube closest to the ovary. Isthmus, infundibulum, cervix, ampulla. The correct answer is infundibulum. Infundibulum is closest to the ovary. In Parkinson's disease, there is degeneration of a neurotransmitter named as. The Parkinson's disease এর মধ্যে যে একটা নিউরোট্রান্সমিটার সেটা ডিজেনারেশনটা হয় সেটা কি? অ্যাসিটাইলকোলিন, অ্যাড্রিনালিন, noradrenaline, dopamine. The correct answer is dopamine. Renin is secreted from podocytes, juxtaglomerular cells, stomach, small intestine. The renin is secreted from the juxtaglomerular cells. Which one helps in fibrinolysis? Fibrinolysis এ সাহায্য করে কোনটা? থ্রম্বিন, প্লাজমিন, থ্রম্বোপ্লাজমিন, প্লাস্টিন, ফিব্রিন. The correct answer is প্লাজমিন. প্লাজমিন যেটা fibrinolysis এ হেল্প করে. Hiccups can be best described as forceful sudden expiration, jerky incomplete inspiration, vibration of the soft plate during breathing, signs of indigestion. The correct answer is jerky incomplete inspiration is known as hiccups. Kidney stones are produced due to deposition of uric acid, and kidney stone যেটা হয় সেটা কিসের জন্য হয়? Silicates, calcium carbonate, calcium oxalate, calcium chloride. Correct answer is it is deposition of uric acid and calcium oxalate, যেটাকে কিডনি স্টোন বলা হয়. ব্রোকাস মোটর স্পিচ এরিয়া ইজ লোকেটেড ইন. যে ব্রোকারের যে মোটর স্পিচ অঞ্চলটা কোথায় থাকে? ফ্রন্টাল লোব, টেম্পোরাল লোব, মেডুলা অবলঙ্গেটা, ডাইনসেফেলন. Correct answer is in the frontal lobe. Frontal lobe এর মধ্যে থাকবে.
if the hypophyseal stalk is damaged, which of the following hormone will not be released? the hypophyseal stalk যদি ড্যামেজ হয় তাহলে কোন হরমোনটা সিক্রেট হবে না? সোমাটোট্রফিন, অক্সিটোসিন, prolactin, ACTH. So if the hypophyseal stalk is damaged, then oxytocin will not be secreted. Hysterectomy is the surgical method of prostate gland, vas deferens, mammillary glands, uterus. The hysterectomy যেখানের মধ্যে কি করা হয়, ইউটেরাসটাকে রিমুভ করে দেওয়া হয়, it is known as hysterectomy. Which part of sperm provides energy for its movement? Tail, middle piece, head, acrosome. So the energy যেটা sperm mobility জন্য দরকার সেটা আসছে মিডল পিস থেকে, যেখানের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে যেটা এনার্জি তৈরি করে দিচ্ছে। লোফার সিনড্রোম is associated with, লোফার সিনড্রোম সেটা কোন রোগের সাথে যুক্ত? টেনিয়াসিস, ফিলিয়ারিসিস, অ্যাসক্যারিয়াসিস, ম্যালেরিয়া। The correct answer is Ascariasis. Lofer syndrome is associated with Ascariasis. Next question is CDRI stands for. The CDRI সেটার পূর্ণ রূপটা কি? Central Drug Research Institute, Calcutta Drug Research Institute, Central Dairy Research Institute, Colonial Dairy Research Institute. The CDRI stands for Central Drug Research Institute. At menopause, there is a rise in the urinary secretion of. যে মেনোপজ যেটা সেটার মধ্যে ইউরিনের মধ্যে কোন হরমোনটা বেশি থাকে, বেশি পরিমাণে থাকে? FSH, STH, LH, MHH. The correct answer is FSH. FSH হরমোনের পরিমাণটা বেশি থাকে। Scrotum communicates with the abdominal cavity through. স্ক্রোটামটা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির সাথে যুক্ত হয় কার সাহায্যে? ইউরেথ্রা, ইঙ্গুইনাল ক্যানেল, vas deferens, epididymis. The scrotum communicates with the abdominal cavity through inguinal canal. Vasopressin released from the neurohypophysis is mainly responsible for. The vasopressinটা যেটা neurohypophysis থেকে রিলিজ হচ্ছে সেটার প্রধান কাজ কি? Facultative reabsorption of water through Henle's loop, obligatory reabsorption of water through Bowman's capsule, facultative reabsorption of water through distal convoluted tubule, or obligatory reabsorption of water through proximal convoluted tubule. The correct answer is facultative reabsorption of water through distal convoluted tubule. The alveoli of lungs are lined by. যে লাংসের যে অ্যালভিউলাই সেটা কি দ্বারা আবৃত থাকে? স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম, কলিউমনার এপিথেলিয়াম, সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম. The alveoli of lungs are lined by squamous epithelium. That helps in the diffusion because their layer are very thin layered. The immunoglobulin abundant in colostrum is. The colostrum যেটা সেটার মধ্যে কোন মানে ইমিউনোগ্লোবিউলিনটা বেশি পরিমাণে থাকে? IgG, IgM, IgA, IgD. তো colostrum-এর মধ্যে সবচেয়ে থেকে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় IgA. That provides immunity to the fetus. Heart murmur indicates a disorder in. হার্টসের মধ্যে যে ডিজিজটা সেটা কি সের জন্য হয়? বান্ডেল অফ হিস, হার্ট বাল্ব, সিনোএট্রিয়াল নোড, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার নোড. The correct answer is due to disorder in the heart valve. Chylomicrons
are produced in. Chylomicrons কোথায় প্রডিউস হয়? স্টোমাক, ডিওডেনাম, lumen of small intestine, intestinal cells. This chylomicron is produced in intestinal cells. Hassel's corpuscles are found in. The Hassel's corpus কণিকাটা কোথায় পাওয়া যায়? Pituitary glands, thymus gland, thyroid gland, parathyroid glands. The Hassel's glands or corpuscles are mainly found in thymus glands. Thymus glands এর মধ্যে Hassel's corpuscleটা পাওয়া যায়। End bulb of cross axis. The end bulb of cross axis pressure receptor, pain receptor, cold thermoreceptor, warm thermoreceptor. The correct answer is warm thermoreceptor. Paralysis of jaw muscle is due to loss of function of. The jawটা যখন প্যারালাইজ হয়ে যাবে সেটা কিসের জন্য হয়? Trigmanial nerve, oculomotor nerve, facial nerve, none of the above. The paralysis of jaw occurs due to trigmanial nerve. সেটা যদি ফাংশন না করে তাহলে jaw প্যারালাইজ হয়ে যাবে। Injury to adrenal cortex is not likely to affect the secretion of cortisol, aldosterone, adrenaline, cortisol. যদি আমরা মানে এই যে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সে যদি ইনজুরি হয় তার মধ্যে থেকে কোন হরমোনটা সিক্রেশনটা কোনো এফেক্ট হবে না, দ্যাট ইজ অ্যাড্রিনালিন। সেমিনাল প্লাজমা in human male is rich in fructose and calcium, glucose and calcium, DNA and testosterone, ribose and potassium. So the seminal plasma is very much rich in fructose and calcium. Fructose and calcium এর পরিমাণ অনেক বেশি থাকে সেমিনাল প্লাজমার মধ্যে। Gambosia fish is introduced into a pond to check the vector-borne disease such as. The Gambosia যে ফিশ সেটা কোন একটা পুকুরের মধ্যে ছাড়া হয় টু চেক দ্য ভেক্টর-borne ডিজিজ। কোন ডিজিজটাকে আটকানোর জন্য? ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকেনগুনিয়া or all the above. So the correct answer is all the above. Which extraembryonic membrane is in human prevents desiccation of the embryo inside the uterus? এর মধ্যে থেকে কোন মানে ভ্রূণ পর্দাটা জরায়ুর মধ্যে ইউটেরাসের মধ্যে ডেসিকেশনটাকে আটকায়? কোরিয়ন, allantois, yolk sac, amnion. The correct answer is amnion. Cells of Deiters occurs in. Deiters cells কোথায় থাকে? Retina, organ of Corti, utriculus, Sebaceous glands. The correct answer is organ of Corti. Cells of Deiters are found in the organ of Corti. Which of the following regions of nephron does maximum reabsorption of usual substances takes place? যে নেফ্রনের মধ্যে কোন জায়গার মধ্যে সবচেয়ে থেকে বেশি পরিমাণ নিউট্রিশনগুলোর রিঅ্যাবজর্পশনটা হবে? হেনলিস লুপ, প্রক্সিমাল কনভিউলেটেড টিউবিউল, ডিস্টাল কনভিউলেটেড টিউবিউল, গ্লোমেরুলাস। দ্য ম্যাক্সিমাম রিঅ্যাবজর্পশনটা হয় সেটা হবে প্রক্সিমাল কনভিউলেটেড টিউবিউল, দ্যাট ইজ পিসিটি। পিসিটির মধ্যে সবচেয়ে থেকে অ্যাপ্রক্স মোর দেন 65%-এর বেশি সেখানে রিঅ্যাবজর্পশনটা হয়ে যাবে। মোস্ট অ্যাক্টিভ ফেগোসাইটিক হোয়াইট ব্লাড সেলস আর। সবচেয়ে থেকে অ্যাক্টিভ ফেগোসাইটিক সেলস: ইউসিনোফিল অ্যান্ড লিম্ফোসাইট, নিউট্রোফিল অ্যান্ড ইউসিনোফিলস, নিউট্রোফিল অ্যান্ড মোনোসাইটস, lymphocytes and macrophages. The most active phagocytic white blood cells are neutrophil and monocytes. এই দুইটা সেল সবচেয়ে থেকে বেশি অ্যাক্টিভ থাকে। ক্রিপ্স অফ লেইবার কোন
secretes? The liver কোন কি secrete করছে? Succus entericus, ptyalin, enterocrinin, cholecystokinin. So the correct answer is Succus entericus. Which one is called birth hormone? এর মধ্যে থেকে কোনটাকে বার্থ হরমোন বলা হয়? FSH, LH, oxytocin, prolactin. The hormone oxytocin is known as the birth hormone. Which blood vessel takes blood away from kidney? Renal vein, renal portal vein, efferent arterioles. The correct answer is renal vein. Renal vein that takes the blood away from the kidney. Catecholamine is dopamine, adrenaline, non-adrenaline, or all the above. So catecholamine is example of all the above. Next is the initiation of cardiac impulse and the correct sequence of its conduction is represented as. যে cardiac impulse টার initiation টা এবং তার correct sequence টা কোনটা হবে? SA node, AB node, Purkinje fiber, bundle of His, or SA node, Purkinje fiber, AB node, bundle of His, or SA node, AB node, bundle of His, then Purkinje fiber, SA node, Purkinje fiber, bundle of His, then AB node. So the correct flow of sequence is SA node, AB node, then bundle of His, then it will go to the Purkinje fiber. Serosa ki innermost layer of wall of alimentary canal made of a thin mesothelium, or outermost layer wall of the alimentary canal made up of thin mesothelium, or intestinal glands found in the small intestine, or D, none of the above. So serosa is the innermost layer of the alimentary canal made up of thin mesothelium. Cornea transplantation is successful as cornea is. Cornea যে transplantation সেটা successful হয় কেন? Easily available, easily preserved, without blood supply, easily stitched. The correct answer is without blood supply. A person likely to develop tetanus is immunized by administering dead germs, performed antibiotics, wide spectrum antibiotics, weakened germ. The correct answer is weakened germ. The condition of absence of sperm cell in semen is called. যে কোন অবস্থার মধ্যে শুক্রা রসের মধ্যে যে সিমেনের মধ্যে স্পার্ম অনুপস্থিত থাকতে পারে? Polyspermia, azoospermia, aspermia, oligospermia. So the condition in which the sperm is absent in sperm cell is azoospermia. When platelet count in blood is less than normal count, then occurs. যখন platelets এর কাউন্টটা নরমাল কাউন্টের থেকে কম হবে তখন সেটাকে কি বলা হয়? থ্রম্বোসিটোসিস, লিউকোপেনিয়া, পারপিউরা, লিউকেমিয়া. So the correct answer is purpura. Mitral valve is located in between right auricle and right ventricle, in between left auricle and left ventricle, in the opening of pulmonary artery, or D, in the opening of aorta. The mitral valve ta mainly present থাকে in between left auricle and left ventricle.
in a resting nerve fiber কি হয় 3 Na are pumped into the cell and 2 potassium are pumped outside 3 sodium minus are pumped outwards and 2 potassium is into the cell 3 sodium is pumped outward and 3 potassium into the cell or there is no sodium potassium pump. So the correct answer is 3 sodium are pumped outside the cell and 3 potassium into the cell. Sphincter of OD guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum, the opening of common bile duct into the hepatopancreatic duct, the opening of pancreatic duct into the hepatopancreatic duct, the opening of cystic duct into the common bile duct. The correct answer is the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum. It is guarded by the sphincter of OD. Ringworm in human is caused by nematodes, virus, fungi or bacteria. So ringworm is caused by a fungi. Blood calcium level is lowered by the deficiency of রক্তের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম লেভেলটা কিভাবে কখন কমে যায় in thyroxine, calcitonin, parathormone or both calcitonin and parathormone. The correct answer is parathormone. Parathormone deficiency কারণে aggregates of lymphoid tissue present in the distal part of small intestine are known as villi, Peyer's patches, Rogage or choroid plexus. The correct answer is Peyer's patches. The amount of oxygen carried by 1 gram of hemoglobin is 13.4 ml, 0.4 ml, 1.34 ml or 20 ml. The correct answer is 1.34 ml. So with that we came to end of the previous year question answer solving session for the year 2018. So we will going to discuss similar MCQ question based on the previous year question paper patterns for the upcoming exams. So do stay tuned for the similar type of video updates. Thank you all.